Ela pulo nos brecos de estranho. Sem saber que era milionario apaixonado. Ochaus tomu canta de festa. Risos, música altíssima. Eos alhas de todos estavam fixos nela. Era espírito livre. Sem medo de esse jogar na vida. Como vestido vermelho brilhante redando como fogo. Ela dencava como esse ninguém estivesse assistindo. Mas, no fundo, sentia vazio. O coração queria algo mais. Entao, de repente, movimento no canto de sala chamu sua atenção. Ele estava lá. Estranho, alto e misterioso. O olhar intenso, como esse pudesse ler sua alma. Ele sorriu. Era sorriso magnético. Intoxicante. Quase como fático. E, sem pensa duas vezes, ela se lança nos brecos dele. A try to por algo que não podia explicar. A multidão peru. Silencio. O mundo se esquiço de girar por momento. Mas quem era aquele homem. Pessoas sussurravam. Ele novo aqui? Aparentemente é alguém importante. Murmúrios percorreram oar ela sentiu a adrenalina subir. A conexão era instantânea elétrica. O toque dele era quando firme. Sua presença era mistério que não fazia ideia de como decifrar. Ele parecia tão diferente de todos os outros. Vestido sob medida. Uma hora de riqueza e poder cercavio. Mas era algo das alhas que realmente a cativava. Havia paiseo ali. Mas algo mais. Uma sombra su sorriso. O que ele escondia? O que aconteceria se ela se deixasse levar? O resto de festa se dissolveu barreio. Ela e o estranho naquele instante. Universo apart. O calor do momento era quase sufocante. Como soar estivesse carregado de incertezas. Entao, homem, que parecia ser amigo do estranho. Alhu com desconfiança e perguntou. Você sabe como quem está lidando? A pergunta peru na atmosfera, carregada de tom ameaçador. Era amor à primeira vista? Oh, quem sabe, caminho para uma armadilha? A possibilidade de novo mundo, de amor arrebatador, dencava junto com o convite do desconhecido. Mas, instante, a música voltou a tocar e a multidão retornou à realidade. E ali, nos brecos de quil estranho, uma única pergunta que. O que isso significaria para ela? O destino a aguardava. Mas estava ela pronta para descobrir? Hey! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te dar aviso importante. Muitos inscritos relataram que o YouTube os desinscreveu sem aviso. De uma olhadinha rápida no botão vermelho abaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Eu não gostaria que você perdesse nenhum dos conteúdos exclusivos que estou chegando. E enquanto estiver lá, aprute o botão de curtir isso realmente me ajuda com o algoritmo. E me diga nos comentários. De qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa maravilhosa que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos nos conectar. O olhar dela se defez misto de curiosidade e medo. A música recamacu. Mas a batida já não parecia tão vibrante. O tempo estava suspenso, e os relogios de festa continuavam a girar. Mas no fundo, tudo era uma neblina. Instante, ela estava nos brecos do desconhecido. E no outro, ele estava a encarando com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Você não de fazer isso. Sussurrou ele. Suas palavras carregadas de aviso velado. Não é seguro. Ela tinha certeza de que milhares de perguntas estavam escritas su rosto. Mas foram interrompidas por grito. A multidão se afastou, formando círculo, e uma nova figura emergiu do fundo da sala. Era uma mulher, de cabelos escuros e olhar gelado que atravessou a sala como uma lâmina. Ela se aproximou do par. Su olhar cravado no estranho. Você,
A vos della era una mistura deriva desprezo silenzioso. Oes susurros aumentorum. Queme ella? O que ester conocendo. As preguntas fervilhavum no ar passato. En quanto a tenseo se intensificava. O homem me involvu com gesto partiter. Mas isso sofes com que a desconhecida se tornas mais agressiva. Ele neo a quem você pensa. Ela desafia. Su olher lancando chamas. Saia en quanto ainda pode. Afirmacao resurgiu no ar como eco. O que estava escondido ali. Por trás do sorriso sedutor e de presença envolvente. O coração de jovem celeru e su corpo se enrijiçu. Ela queria perguntar. Queria entender. Mas as palavras pareciam preces sua garganta. Misto de adrenalina e medo fervia suas veias. E o ambiente ao redor comunicava, a se desdobrar como uma cortina. As risadas e conversas de festa se agrupavam murmúrios ansiosos. Você neo precisa escutar. Vamos ser daqui, disse ele, com olhar determinado, mas mulher neo se desviou. Neo deixou que ele tente enganar. Esse jogo neo é para você. Ela se veio dividida. Entre a atraqueo irresistível e a advertência assustadora. Aproximou-se pouco mais. Tensionando os músculos de mulher desafio. O que você sabe dele? Perguntou, a voz trêmula, mas exigente. As pessoas ao redor, ansiosas, continuavam a observar com expressos de expectativa. Pequeno público avido para o desenrolar daquela cena. Eu sei que ele tem segredo, que pode destruir tudo. A mulher respondeu, a voz baixa, mas carregada de veneno. Ele neo ao que parece. Ela olhou nos olhos do misterioso homem, e por breve momento, viu uma fissura sua confiança. Era quase imperceptível, mas estava lá. Uma sombra de dúvida que se instalou entre eles. O que ela quer dizer? Questiona. A ansiedade apertando seu peito, como uma mão invisível. O homem respirou fundo, seu olhar ainda firme, mas a tensão se acumulava. Isso não importa agora. O que importa a você? Naquele instante, tudo se distante. A música, os risos, a passeio de multidão. Somente eles dois estavam ali, sob a tempestade de emoções, e uma pergunta crucial para no ar. O que ela realmente sabia sobre aquele homem? O silêncio ficou insuportável. Então, a mulher soltou uma risada sombria. Como se fosse capaz de ver todos os segredos que assolavam o ar. Querida, você está prestes a descobrir. E não vai gostar do que encontrar. E assim, a festa estava as portas do desastre. E único pensamento cravava sua mente. Quem ela realmente confiava? A tensão era palpável. O coração de jovem martelava como tambor. A batida ecoando na mesma cadência frenética que a música que uma vez envolveu. Ela aventura-se a olhar para o misterioso homem ao seu lado. Ele parecia resistente. Mas a preocupação tingia sua expresso. Ela está tentando te manipular. Disse ele. A voz uma mistura de urgência e firmeza. Mas a mulher de cabelos escuros neo cedo. Seus olhos fiscavam, cruéis e intensos. Você realmente acredita que ele se preocupa com você? Ele está jogando uma armadilha. E você está tão perto de cair nela. A multidão continuava a se aglomerar. Sussurros se entrelacando com olhares de desaproveito. Me deixo. Eu posso lidar com isso? Ela respondeu. Sua voz misturada entre testemunhas. Mas no fundo, uma parte dela se perguntava. E se essa mulher estava certa? O frio na barriga cresceu. E a atmosfera estava eletrificada. O homem tomou passo à frente. Seu corpo se posicionando entre ela e a desconhecida. Basta! Ele disparou. A voz como traveio. Você não sabe do que está falando. A mulher sorriu. Sorriso que não chegava aos olhos. Você pode mascarar sua verdade. Mas a verdade sempre aparece.
dia ella vera. Mesmo as palavras dela tremium no ar passado, como se também sentisem o peso do que estava prestes a acontecer. Ella olhou para ele, esperando ver alivio nesse olhar pertido, mas o que encontro foi reflexo de incerteza, calafrio percorreu sua espinha, quem era aquele homem. O que ele escondia sob sua fachada charmosa e sedutora. Os murmúrios de multidão tornaram-se mais altos, como o rugido distante de uma tempestade se aproximando. Ela piscou, tentando afastar o tumulto sua mente. Deixe-me em paz. Grita para a mulher, mas as palavras pareciam fracas, praticamente soando como uma súplica. Movimento abrupto a fez olhar para o lado. O homem assegurou pelo pulso, su toque era forte e quente, mas sua expresso estava tensa. Cora, agora, foi uma ordem, pedido e uma advertência, tudo o olhar de mulher de cabelos escuros estava fixo nele, enquanto desafio silencioso parava entre os dois, e então, sem pensa duas vezes, ela se lançou para frente, puxando o breco dele. Vamos! O desconhecido hesitou segundo, mas a urgência a fez avancar. Eles se afastaram, navegando pela multidão, a música agora zumbido distante enquanto a adrenalina disparava. Mas havia algo no ar, aviso latente. Podia sentir os olhos de mulher seguindo-os. Como a ponta de dardo. Sentiu o frio de desconfiança envolvendo-a, mas não conseguiu ignorar a necessidade de escapar daquela tensão palpável. Na saída do salão, a jovem se virou, confrontando o homem. O que você esconde de mim? E essa pergunta parecia rasgar o silêncio como raio. As respostas estavam ali, à espera, e o medo de descobrir a verdade que se paralisava. Ele permaneceu em silêncio, os olhos fixos nos dela, e uma expresso indefinida se desenhum seu rosto. Mas isso não durou muito, porque então estremecimento percorreu a sala. O bom eco de luzes piscantes começou a falar e grito corta o ar o chaos estava prestes a se instalar. E a sensação de que algo colossal estava se aproximando a envolveu, como neblina densa antes de uma tempestade. Com último olhar intenso entre eles, o homem sussurrou, temos que ir. Agora, novo pânico se instalou. Algo estava prestes a acontecer, e ela precisava decidir. Confiar nele ou encarar o desconhecido sozinha. A festa não era mais lugar seguro era campo de batalha. Que segredos e perigos estavam escondidos ali? O eco dos gritos se aproximava, e duas escalas se apresentavam. Qual delas poderia mudar seu destino? Explosão de gritos e o tilintar de copos quebrados eram suficientes para transformar a festa em cenário apocalíptico. O chão tremeu levemente sob o peso de confuso, e ela sentiu que seu coração se acelerava ainda mais. Como se estivesse prestes a saltar do peito. O estranho apuxou ainda mais para perto, uma ancora meio ao turbilhão. Para onde vamos? Ela questiona. Sua voz quase perdida sob o clamor dos presentes. Ele não respondeu imediatamente. Os olhos fixos alguma dirico obscura. O pânico na multidão se intensificava. E a música fora substituída por alvoroco de vozes nervosas e passos apressados. Por ali, ele apontou, mas apercebeu do momento a fazia hesitar. Confia em mim, insistiu, os olhos profundos buscando os dela. O reconhecimento de que confiar nele significava arriscar tudo e atingiu como soco no estômago. Mas a alternativa era ainda mais aterrorizante. As memórias de mulher de cabelos escuros dancavam sua mente, seus olhos afiando-se como lâminas. Ouvia ainda as palavras dela ecoando. Ali está chegando uma armadilha, dia ela vera. Ela balancou a cabeça, tentando afastar a neblina de dúvidas, e agarrou o breco do homem com força. Ele apuxou dirico a uma porta lateral,
Osum abafado de pessoas correndo por tras deles. Sentia o calor de sua pele, a intensidade de conexo. O mundo exterior parecia tão distante. Mas neo havia tempo para pensar. Era preciso agir da dio lado de fora. O ar estava frio. Contraste chocante com o calor de festa claustrofóbica. Uvia o barulho de tumultuada multidão se espalhando. Agora, precisamos encontrar lugar seguro. Ele diz, respirando pesadamente. O movimento dos dois lá fora era reflexo do frenesi interno que a consumia. Mas ao redor, o silencio subitamente caiu como manto pesado. Ela pode ouvi-los, sussurros bem baixos, como se o universo estivesse segurando a respiração. O homem peru, e sua expresso ficou rígida. Neo podemos ficar aqui. Venha. Ele pegou a mão dela, levando-a para o abrigo das sombras. Aonde você está me levando? A pergunta escapuliu antes que ela pudesse se conter. O medo estava começando a se transformar em uma angústia quase palpável. Havia algo nessa urgência que Neo adixava à vontade. Para lugar onde podemos ficar a salvo. Onde você estará a salvo? Ele respondeu. Mas sua voz estava tingida de ansiedade. E então, rugido distante interrompu tudo. O som de algo se aproximando reverbera. E Neo era o bom tipo de aproximação. A multidão atrás deles começou a gritar. E os olhares se voltaram como se uma tempestade estivesse prestes a desabar caótica e voraz. Ananjada no sentimento de desespero, ela piscou, lembrando-se do olhar de mulher desconhecida. Ela sabia algo que os outros não. O que estava realmente acontecendo? Havia muito mais envolvido. E a sensação de que estavam embrenhados em uma teia perigosa crescia. Precisamos entrar. O olhar do homem era feroz. Como se ele estivesse preparado para defender tudo. Mas ela hesitou. O som se intensificando, crescendo descontrolado de adrenalina. Com cada passo que dava, as dúvidas a perseguiam. O que havia de tão sombrio nesta noite? O que ele não estava lhe contando? Sentiu-se presa em dilema. A escala a levaria a uma verdade que poderia devastá-la. Enquanto os ecos dos gritos ecoavam pela noite, uma única palavra atravessou sua mente. Escapar. Mas de boca dela, uma pergunta se formou. Sussurro frágil e desesperado. Você é quem de ser? E enquanto a tensão escalava, o destino deles parecia prestes a ser decidido. Uma verdade ocultada. Segredo no ar qual seria o próximo movimento deles em meio ao caos? Ela segurou firme a mão do homem. O frio de noite arrepiando sua pele exposta. A adrenalina pulsava em seu corpo. E o eco dos gritos pareciam ficar mais distantes. Como se o caos de festa estivesse se dissipando em uma outra dimensão. Por favor, me diga que estamos seguros. Ela implorou. A voz tremendo enquanto olhava ao redor. As sombras eram profundas. Mas não havia nada que a encorajasse. O rosto dele estava tenso. Os lábios em uma linha reta de determinação que não a acalmava. Nos estaremos a salvo. Só mais pouco. Ele respondeu. Mas o desespero matizava cada palavra. O som dos passos cada vez mais próximos a fazia cair a recuar. A sensação de que eram cacados filtrava o ar ao seu redor. Mas quando passaram por canto escuro e estreito, ruído metálico a fez congelar. A tensão estourou como balão. O que era aquilo? Ela olhou para ele, os olhos arregalados, buscando sinal, uma resposta. Mas ele apuxou para mais perto, encostando-a à parede. E se não deram conta de nós? Ela murmurou. Sua voz quase sussurrou agora. Uma parte dela queria crer que ele a protegeria. Mas se ele fosse razão de tudo isso? Os gritos atrás deles se tornaram mais inconfundíveis pânico. Os ruídos expelidos de festa se misturavam com algo mais. Algo ameaçador se aproximava. E então,
Grupo de pessoas aparicio na esquina. Correndo. Os rostos distorcidos pelo terror. Rápido aqui. Ele conduziu a uma entrada. Oar passado e carregado enquanto se afastavam do tumulto. O coração dela pulsava com força. Batendo como se quisesse saltar para a liberdade. Mas a liberdade não era algo que ela podia tocar. Era só desejo distante. A porta ficou entreaberta. E uma sombra se moveu. Era o que restava do mundo fora. Eco de festa. Mas também uma oração desesperada pela segurança. Eles entraram espaço pequeno. E a escuridão parecia engolir tudo ao seu redor. Por que não entramos na casa? Ela não entendia. Precisava de respostas. A urgência disparava clima de urgência. Como relógio contando os segundos. Não é seguro. Eles estão procurando por alguém. A última palavra saiu murmurinho. Quase falado. Alhando dentro dos olhos dele. Uma ideia aterradora e perturbadora começou a tomar forma. Você precisa acreditar em mim. Ele disse. E a sinceridade seu olhar atingiu com mais força do que todas as suas dúvidas. Mas como realmente era ele? A palavra de mulher de festa sussurrou sua mente. Como grito desesperado do passado. Apoiada na parede fria. Ela sentiu tamborilar na cabeça. Ele era salvador ou predador? Enteo, o som de algo cortando o ar acu. Barulho continuo. Como o sopro de algo ameaçador. ESELs, neo foram apenas pessoas? Sua voz suem tom de terror. E o silencio ao redor parecia engolir sua pergunta no instant que ela a fez. Os dois trocaram olhares? E a verdade parava entre eles. Impossível de ignorar. Uma pressão crescente de pavor ocorreu. E enquanto o mundo de fora se tornava equidistante. Ela sabia que a resposta para isso tudo estava mais perto do que desejava. Precisamos ser daqui? Agora. E a urgência fez seu coração disparar. Para onde iriam? O que os aguardava do lado de fora? Ela se perguntou se ainda havia uma maneira de escapar. Ao mesmo tempo, a inquietação que estava começando a encadear seu ser era irresistível. O que mais ele escondia? E quando a verdade finalmente emergisse? Aqueles que buscavam por algum misterium ali para reciblos? O som de passos passados ecoava pelo corredor. E ela sentiu seu estômago revirar. O frio de noite parecia entrar suas veias, tornando tudo ainda mais real. Ele apuxava para mais fundo na escuridão. E o desespero brotava como uma planta venenosa, enraizando sua mente. Tem que haver jeito de ser. Ela murmurou, a voz embargada. Tento forcar as palavras, mas elas saíram como sussurro assustado. O olhar dele estava fixo. Atenção seu rosto denunciante. Ignore os ruídos. Não podemos parar. E ele insistiu. A voz tão intensa que parecia perfurar a escuridão. O que mais ele sabia sobre o que estava acontecendo? O que mais ele escondia? Estava começando a ficar irreconhecível. A cada segundo que passava, a confiança que antes sentia nele se transformava em incerteza. Ele agueava por labirinto de sombras. E, mesmo meio ao pânico, ela não conseguia deixar de se perguntar. Se ele realmente o bom da história? Enteo, os gritos aumentram intensidade parecia que algo pavoroso se aproximava. Mostrando no fundo a fez estremecer. Algo estava acontecendo na casa onde todos estavam? Algo que eles tinham deixado para trás. Escute, a porta que usamos vai ficar visível. Precisamos achar lugar seguro. Ele disse. Alhando ao redor. A respirar passada. Isso a fez sentir ainda mais vulnerável. Não havia nada que pudesse fazer. Estava presa entre a incerteza e hamem que, apesar de seu instinto gritar para ter cuidado, parecia estar oferecendo uma saída. As sombras se moviam ao redor deles. Quase como se vivessem.
Ella sensu amarepio correr pella espina quando ali peru abruptament. Os alhas arregalados. O arse tornava denso. E ella mal podia respirar. Precisamos ser. Agora. Eli puxue com força. Barulho a fez parar. Atenseo era palpavel. Como fio presta esse romper. Ok caer que esteves la fora estava esse aproximando. E ella podia sentir na pele o peso do perigo. Aberam uma porta lateral e forum envolvidos por frio cortante. Era espaço escuro, quase claustrofóbico. Enteo ella viu. Brilho, uma luz uma janela no fim do corredor. Esperança ou armadilha? E agora? A pergunta saiu automaticamente de seus lábios, mas ela já sabia a resposta. Ele neo tinha mais nem pleno. O desespero estava fazendo o coração dela acelerar. E a sensação de ser que cada se intensificava a cada instante. Tem que ser ali. A nossa única saída. Ele se viru para olhar os olhos dela. Buscando coragem. Mas antes que pudesse responder. Grito agudo atravesso o ar neo era grito de festa. Era o grito de alguém que estava apanhando. O upire. O som reverbera por todo o corredor. E adrenalina tomukanta. E ela neo sabia se deveria correr dirico ao perigo ou se esconder. O que tinha esse tornado aquel mundo. Vamos. Rápido. Ele piguem sua mau. E correndo desgovernados. Suas respiracos se mistravam com os ecos de desespero de quem estava lá fora. Neo ol para trás. Ele gritou. Mas o impeto de fuga neo tinha como silenciar o medo que brotava de seu coração. O que ela diexava para trás? O que mais os aguardava naquele labirinto de escuridão? Quando a saída se aproximou, uma sombra passou rapidamente por eles, volto escuro que fez seus carecos pararem por segundo. Quema você? Ela gritou. E a resposta que recebeu a fez congelar. Uma risada baixa e fria. Caia de militia. Corto atenseo como uma faca. Vocês acham que podem escapar? E a voz familiar com seus ouvidos. Trazendo à tona uma verdade que poderia mudar tudo. A pergunta flutuou no ar. Carregando uma inquietação que nunca poderia ser ignorada. Ela estava cada vez mais próxima da verdade. Mas agora. A dúvida a esmagava. As sombras a sua volta dancavam de forma ameaçadora. O que realmente estava acontecendo? E quem estava atrás daquela risada? Apenas alguns passos agora. Ficaríamos seguros ou queríamos na armadilha? O coração dela disparou. A risada ecoava chegando a doer. Era uma risada que ressoava como ecos de pesadelo. Uma lembrança aterrorizante. Ela olhou para ele, buscando resposta. Mas todos os rostos se tornaram indistintos. O tempo parecia parado. E a entrada luminosa à frente parecia dancar. Quase como miragem. Como você? Pergunta novamente. A voz tremendo. Quase inaudible. Mas a figura à frente apenas se movia. Se aproximando. Suas sombras ameaçadoras se projetando como garras na noite. Vocês realmente pensaram que poderiam escapar das garras deste lugar. A voz carregava uma certa satisfação. Como se estivesse se divertindo. Eu sabia que você voltaria. Neo estamos aqui para brincar. Ele gritou, emparando-a para trás, entrelacando seu braço na cintura dela. A tensão crescia como uma tempestade prestes a eclodir. Saia de frente. Ela desejava gritar, mas sua voz estava presa. A única coisa que conseguia fazer era segurar o peito. Tentando conter o medo que crescia. Tornando-a alvo fácil. Yenteo aconteceu. Movimento rápido. Estilo e a porta atrás deles se fechou. No mesmo instante. O som de passos passados começou a ecoar novamente neo vinha mais dos corredores. Mas de dentro daquele espaço estreito e escuro que os aprisionava. Estamos cercados. Ele gritou. A voz agora caia de desespero.
Els estavam enredados em uma armadilha que parecia neo tercida. Os ecos se tornaram gritos, crescendo de voces distorcidas e distantes. Ela fechou os olhos, tentando visualizar uma maneira de escapar. Mas tudo o que via iram rostos familiares transformados em sombras espreitar. Neo olh para os rostos. Ele puxue mais para perto. E ela sentiu a tensão em seu corpo. O calor dele contrastava com o frio do ambiente. Acorde agudo em meio a ochos. Confia em mim. Mas a confiança neo era fácil de encontrar. O homem que ela pensou que era Salvador parecia estar à beira de loucura. Desesperado, ele começou a procurar por uma nova saída. Suas mãos tremendo enquanto baixa nas paredes. Como se pudesse implorar a les que cedes. Eu sei que tem uma maneira. E eu sei. Ele estava quase louco agora. E ela sentiu o pânico como vento gelado acariciando seu pescoço. E assim neo hover. A pergunta escapou de seus lábios. Mas ninguém estava ali para respondê-la. A risada ecou novamente, mais próxima, cada vez mais intensa. Como se estivessem sendo observados. Vocês realmente devam se apressar. O tempo está se escotando. Uma lembrança repentina a atingiu. Algo que havia feito antes? Uma escala infantil. Uma decisão estúpida que agora parecia trazer as trevas a sua porta. O que ela poderia ter evitado? Para onde vamos? A pergunta saiu quase como pedido de socorro. Neo havia mais escala a neo ser seguro em frente. Mas a dúvida a consumia de repente. Brilho iluminou o espaço a sua esquerda. Uma porta entreaberta. Uma fuga inesperada. Ali! Ela gritou, apontando. O alivio passando por seu corpo. Mas acentuando seu medo. E uma saída? Os olhos dele brilharam com uma esperança renovada. Mas a risada se tornava mais cruel, mais presente. Tomara que você saiba o que está fazendo. Eles correram direito a aquela porta. Mas a sombra que os seguia se movia mais rápido. Ia se aproximando. E ela pode sentir o frio de presença ameaçadora mesmo em sua pele. O medo se misturou com adrenalina. Estamos quase lá. O tom na voz dele aumentou. Mas ela sentia que havia algo mais na atmosfera. Algo que não deveria ser ignorado. O que ela estava prestes a descobrir. Com último impulso, eles entraram pela porta. E o que estavam prestes a enfrentar do outro lado poderia muito bem ser sua salvação ou o apertacao final. A sensação de estar abismo se intensificou. O que aguardava do outro lado. E como estava realmente no controle dessa situação aterrorizante? A porta se fechou atrás deles, cortando o riso sinistro que os perseguia. O espaço iluminado parecia uma sala comum, mas havia uma estranheza no ar, como perfume de mau presságio. Estamos seguros? Ela se virou para ele, a voz embargada, ainda sentindo o eco do pânico. Sua cabeça girava. Cada novo som parecia amplificado. Ele balancou a cabeça, sem conseguir formular em palavras. A sala estava decorada de forma decadente. Paredes cobertas de tapiçarias passadas. Chandelier exhalando brilho opaco que dencava nas sombras. Com cada passo que davam, os dos proprios pés ecoava. Como se a sala estivesse viva. Observando-os. Por que tudo isso parece tão familiar? A pergunta escapulou, mas a resposta era uma sombra que ela não conseguia alcançar. De repente, estalo veio de canto, e ela se virou rapidamente. O coração na garganta. Ele fez o mesmo, e seus olhos se encontraram. Misto de medo e determinação. Algo continuava a amicalos. Como se o perigo estivesse à espreita. Pronto para atacar. Vamos procurar uma saída, e ele murmurou. Seu olhar se fixando em uma porta apagada ao fundo. Não podemos ficar aqui. Ela assentiu, não na barriga. As paredes pareciam se fechar. O ar se tornava cada vez mais denso.
mais frio. Se o riso estava atrás da porta. Ela ansiosamente queria saber o que mais ocultava este lugar. Cuidado a voz dela flutuou no arrecicio que estiver lá fora fora de pyre? Timos que arriscar. Ele respondeu. A determinação tomando conta de seu tom. Ele avançou dirico a porta. Mas ela hesitou. Sentindo algo desconfortável na palma de mão. Uma pressão como aviso pulsando. Espere. Ela estendeu a mão. Algo neo estava certo. A sala comico a girar de novo. E os susurros distance se intensificavam. Maldando sem palavras incompreensíveis. Neo timos a escala certa mas ele estava decidido. Com empereu livre. Abriu a porta. O que estava atrás dela? Uma nova sala. Mais escura. Repleta de sombras inquietantes e cairo passado de decadência. Sussurro a envolveu. Como esse a própria escuridão estives tentando conversá-los. Venom eco diz. E ela prendeu a respiração. Para onde? O tom dele estava caio de confuso. O que foi isso? Neo sei. Mas neo posso ignorar. O medo tinha gasto amargo. E ela viu movimento vago na penumbra. Algo se contracendo. Se tiver que será sim ele puxue e. Juntos. Adentraram na escuridão. Seguindo o som. Cada passo ecoava como grito. E as sombras pareciam esse a glamour ao redor deles. Agora. A incerteza passava como chumbo. O que estava sob aquela escuridão? A mente dela tentava processar. Mas apenas flashes de imagens distorcidas e risos estrondosos invadiam seus pensamentos. E então ela viu brilho cristalino atravessando o vazio. O que aquilo? Os olhos dela brilharam com uma frequência de esperança. Mas, ao mesmo tempo, frio na espinha a alerto. Era imou uma armadilha? Devimos nos afastar. Ele gritou, mas era tarde demais. O brilho a enfiatacava. Atraindo-a irresistivelmente. Neo. Eu preciso saber o que. Ela neo conseguia esse conter. Desejo profundo de descobrir a verdade que a consumia. O que seria aquela luz? Caminho para a liberdade ou a escuridão eterna? E enquanto avancavam, uma nova risada e pelo espaço uma risada que prometia respostas. Mas também mais perguntas. O que realmente esperava por eles no coração daquela escuridão? A luz pulsava como letrero uma rua vazia. Despertando desejo ardente e uma sombra de cautela. Ela estendeu a mão. Completamente hipnotizada. O brilho atraia. Como esse enquanto mais esse aproximasse. Mas ela esse sentis viva. Mas o que era aquilo? Uma saída? Uma armadilha? Ele apuxu de volta. Você neo pode esse deixar levar. O desespero sua vossa sacudiu de hipnose momentânea. Havia frio cortante sua expresso. Alerta que neo podia ser ignorado. Mas pode haver algo lá. Ela queria acreditar. Mas o medo dencava suas extremidades. Como uma brisa gelada. Precisamos saber. Viver o humor? Ele escania o espaço. Arriva e o medo se misturando seu olhar. Essa realmente a escala que você quer fazer? O coração dela disparava. Ele estava certo. Porém, a luz chamativa ainda puxava. Como ima invisível. So mais uma olhada ela neo conseguiria esse perdor esse neo des uma chance. Com movimento instintivo. Tentu se afastar dele. As paredes pareciam pulsar. Quais respirando. Como esse o lugar estives tão vivo quanto qualquer deles. Neo. Ele gritou. Mas ela já tinha dado o primeiro passo. O que estava lá poderia ser a resposta aos mistérios que envolviam seus mundos. A sala agora girava com mais intensidade. As tapiçarias ao redor mudavam de forma. Parecendo se contorcer como serpentes. E à medida que ela se movia, a luz se tornou uma centelha. Reflexo no fundo de abismo profundo. Algo lá dentro se movia. Volto? Uma sombra? Neo podia ignorar a sensação de que algo observava.
Iram pairs de alhas fixos. O medo amentu, no esse formuem sua garganta. Por favor volti. Ele estava desesperado. Avos deli sova como eco no vazio. Ok seriam aquels alhas? Apenas ilusos construidas pela escurideo ou algo verdadeiramente maligno. Ela hesitu. E naquele único segundo de indeciso. O brilho ofuscant comico a medar. Torno esse uma nevoa espessa. Caia de risos distance que esse aristavam pela sala. Provocativos e insinuants. Vem cao sem seguiu uma melodia, que afasia quer esse esquecer, de tudo e render esse a vulnerabilidade. Mas e esse fos uma armadilha? Ele neo produziria telsem neo passo o instinto gritu. Mas cada fibra do su ser estava pronta para esse jogar, na luz. Neo faca isso. Estamos juntos. Avos deli tremia. Uma mistura de economia e urgência. E quando o mero espaço entre eles esse contraiu, ela fez a escala mais difícil de vida. Se essa é a nossa única chance a luz esse intensificu, ofuscando sua vazio. O mundo su redder esse defez fragmentos. E ela fica presa entre a realidade e a ilusão, as sombras sussurrando promessas obscuras. Enteo, tudo escuriço. O que aconteceria agora? Estariam perdidos na escuridão? E essa a essência de tudo que iram disperses? E naquele momento, uma risada acu, baixa e envolvente, reverberando nas paredes, vocês acham que podem escapar? O questionamento pero no ar. Enquanto a escuridão ganhava vida, era aviso, uma provocação? Ela sentiu o peito apertar e o medo tomar conta desse novo espaço. Pouco de incertezas. Que segredos estavam prestes a revelar? Qual era a verdadeira natureza desse lugar? E ela percebeu que poderia ser tarde demais para voltar. A pergunta permanecia. O que realmente esperava por eles na próxima sombra que se aproximava? Atenção havia atingido seu climax. E a sala cômico a desmoronar ao redor, deles como cartas, de baralhoem jogo fatal. O eco de risada sinistra reverberava nas paredes. E a luz doncante que os atrair parecia agora uma armadilha mortal. O tempo tinha gasto amargo e desconfortável. E a dúvida se instalou como uma sombra passada seus peitos. Ela encarou o homem ao seu lado, buscando resposta seus alhas. Mas o que encontrou foi apenas o reflexo de seu próprio medo. Estamos presos aqui porque fazemos escalas erradas. A voz dela subaixa, perdida em meio ao chaos. O olhar dele, anteriormente tão seguro, agora vacilava entre pânico e determinação. Neo podemos desistir agora. Ele respondeu. Sua voz caia de fervor. Precisamos descobrir o que está acontecendo. Mas a bravura se misturava ao desespero. E ela percebeu isso. Ele estava tão perdido quanto ela. Antes que pudessem tomar uma decisão, a sala pareceu se contrair, como se estivesse pronta para expelir os dois. E no centro dela, a luz formou uma fissura. E novas silhuetas concorreram se materializar, emergindo das sombras. Os rostos eram vagos, mas os olhares ardentes, doncantes. Eram as presencas que conheciam, mas que sempre estiveram distantes. Vocês neo acreditaram nas advertências? A voz acu. E cada palavra parecia carregada de significado. Os olhas observavam com uma crueldade inumana. E ela sentiu a pele arrepiar. Este é o seu destino. Aquila que busca a verdade sempre encontra a dor. Ela hesitou. O desejo de saber recaindo sobre ela como uma tempestade. Quem são vocês? A pergunta escapuliu, mas a resposta estava nas sombras. Escondida e ameaçadora. Por que você se arrisca? Diz uma voz familiar. A mulher de cabelos escuros que apareceu na festa. A verdade é fardo passado. Ela estava ali. A figura de dúvida que nunca deixara de assombrar-la. Como espectro. Você se atreve? Acrescenta com sorriso cruel. O homem ao lado dela se adiantou.
Os instintos produtores arregimentando uma bravura nascida do desespero. Ela neo vai ficar aqui. Neo vai ficar presa com você. A preocupação e o amor emergiam na sua voz. Era a conexo que tinham construído mesmo em meio ao chaos. Enteo, auto de determinação, ela toco o homem, sentindo a força msu calor. Precisamos ir juntos. Precisamos desvender isso. Respiro, e o peso das sombras por isso recuar, mesmo que por instante. Cora. Vocifero ele, puxando a derico a luz intensa. E cada passo parecia pequeno milagre. Os olhos das sombras seguiam, mas neo podiam alcançá-los se mantivessem unidos, ao atravessar a luz, calor surge como abraço familiar, explodindo mil cores. E enteo, a escuridão recuo, e ela viu o novo mundo. Vasto campo, explodindo flores vibrantes e su azul lugar de paz após a estrada sombrinha que percorreram. A brisa fresca acaricio su rosto, e o chaos dixu apenas live eco suas memórias. Ela olhu ao redor, aliviada. Conseguimos, ela exclamou. Mas o homem permaneceu alerta, percebendo que a batalha estava longe de acabar. Você está pronta para enfrentar o que vamos seguir? Ele perguntou, ainda segurando sua mão. Ela assentiu, sorriso de determinação brilhando su rosto. Uma nova jornada se formava diante deles, mas agora, tinham-se a meio outro, o mundo à frente era incerto, mas eles estavam juntos. E isso era tudo que ela precisava. E enquanto eles avançavam, a mulher de cabelos escuros desaparecia na neblina. Como eco, como aviso. Dia, você saberá. Como coração acelerado e novas esperanças dancando dentro dela, ela respirou profundamente. Reconhecendo que essa era apenas a primeira de muitas aventuras a vir. Mas, antes de terminar a jornada de hoje, neo se esquica de algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder os próximos capítulos dessa saga incrível. Smash o botão de like agora para ajudar o algoritmo a espalhar essa história, e flood o comentário com suas ricos e teorias sobre como tudo isso vai terminar. E, neo espir segundo. Compartilhe este video com pelo menos 5 amigos que também precisam ver essa conclusão. Vamos juntos nessa jornada.